Okay, Carrie, we're all yours. Okay, well, good evening, everyone. Thank you so much for joining us today on our orientation webinar for international nurses. I have a pleasure of introducing Maria Suvakarov, and I'm going to ask you to correct me if I was wrong on that, Maria. Suvacharov. Okay, Suvakarov. I'm trying to use my best accent. So Maria, thank you for joining. Maria is the Chief Nurse Executive at Resilience Healthcare, and she is responsible for Weiss Memorial and West Suburban Hospital. We have been just excited to work with Maria and to work with the leaders from her hospitals to interview nurses, and boy, that we've got some excited people who are looking forward to going to your hospital. So with that, I'm going to turn it over to you and ask you to give us all things wonderful about your community and your healthcare delivery. Okay, one so second. Welcome. Allow me to translate. Buenas noches a todos. Carrie tiene la oportunidad de comentarles a todos ustedes que tenemos el placer, el gusto de tener con nosotros esta noche a María Suvakarov, que es la vicepresidenta de enfermería del sistema que tiene a West Suburban Hospital y a Weiss Hospital, que estamos actualmente reclutando enfermeros para ellos. Ya tenemos muchas personas viniendo a esos hospitales. María nos va a contar un poco sobre sus instituciones. Vamos a darle a ella toda la oportunidad también de que les conteste a ustedes varias preguntas directamente. So Maria, we are all yours. Thank you. So good evening, everybody. Some of you heard me say that I came here 33 years ago. I'm originally from Macedonia. I came here after I finished my high school and I finished my nursing education in the United States. María nos saluda. Ella nos dice que ella vino a los Estados Unidos también a vivir hace aproximadamente unos 33 años, original de el país de Macedonia, y vino aquí a empezar su educación. I came here with 2 suitcases in my hands. I did not speak the language. I didn't have school. I was really just me and my husband, but this country has been really wonderful to us. And, I'm where I am and my husband is successful in his business as well. I don't think any other country would have given me that opportunity as the United States has done for me. Ella les comenta que ella llegó a los Estados Unidos con 2 maletas en su mano, sin hablar una palabra de inglés, con su marido, y los Estados Unidos les dio a los dos una magnífica oportunidad para poder avanzar y hacer su vida tanto personal como profesional. Ningún otro país les hubiera dado tanta oportunidad. So I know what the immigration process is all about. I've gone through it myself, and I know some of the frustrations with it. But I also know that I know that the nurses that we hire and we sponsor and we we help come to the United States. I know that that we are earning their loyalty, and that means a lot to me. Ella, habiendo participado en el proceso migratorio de los Estados Unidos, ella sabe lo que es pasar por ese proceso. Ella sabe que darle a la oportunidad a enfermeros internacionales para venir a los Estados Unidos, una de las cosas que a ella le gusta mucho es que la gente es bastante noble y bastante leal con las instituciones que les hacen el patrocinio. Y ella está muy encantada por eso. Can I share my screen now? Yes, please. Okay, let's see. Share screen. I'm going to go with this. There we go. Can you see it, my screen? Share. There we go. Yes, we can, Maria. Okay, awesome. So Dr. Prasad Manoj, he is the CEO and owner of Resilience Health. He has been with the organization for almost a year. December 2nd will be a year. I have been with the organization for 2 years. November 15 will be my 2-year anniversary, and I love what I do. So we have, now let's see.
There we go. Services that we offer at Wise Memorial Hospital, it's orthopedics. We have a joint replacement and sports medicine there. We have cardiology, general surgery. We have acute rehab unit, oncology, critical care, emergency, geriatric psych, and clinics, infusion clinic, radiation oncology, medicine, and wound clinic. The services that we offer, go ahead, sorry. Give me I'll one go back. second. Okay, Yeah. if you go back one more slide too, I'll appreciate. Sure. María estaba presentándonos al dueño y propietario del sistema, el doctor Mayo Prasad, que es el director principal, el gerente principal de la corporación, y ella es la vicepresidenta en el área de enfermería total. So you can go to the next one, María. En el hospital Wise, que es parte de ellos ofrecen los siguientes servicios, obviamente ortopedia, desde reemplazo de caderas y medicina deportiva, cardiología, cirugía general. Tienen una unidad de rehabilitación aguda, ofrecen oncología, cuidados intensivos, los servicios de emergencia, psiquiatría geriátrica y obviamente muchas áreas de diagnóstico y tratamiento que incluyen infusión, radiación oncológica, medicina y manejo de heridas. Services at West Suburban, very similar. Cancer oncology care, we have a big oncology clinic, diagnostic imaging, emergency, heart and vascular, orthopedics. Orthopedics are a little bit bigger at the Wise than it is here. We have rehab, senior health, but we also have women health and mother-baby unit. So that's kind of a little bit different from what Wise has. Okay. En el segundo hospital, en el segundo campus, ellos tienen unos servicios un poquito diferentes. Tienen una unidad bastante grande de cancerología y oncología, áreas grandes de diagnóstico, obviamente las unidades de emergencia, una unidad bastante grande en el área de cardiovascular, ortopedia, no tan grande como en el primer hospital, un departamento, una unidad grande de rehabilitación. Tienen además salud para los adultos y tienen las unidades en ese lugar para servicios obstétricos de maternidad y unidad para neonatal. So this is a very interesting little pamphlet that we received in the mail not too long ago. West Suburban has been around for over 100 years. This pamphlet is from 1918. This is an advertisement about the maternity ward at that time. And here's is actually, we have published the rate. How much does it cost per day for a ward bed or semi-private room, private rooms, for nursing care, specialty care, for everything. So we just thought this was a very just sweet kind of a thing too that we shared. Somebody shared this with us and then we shared it with our team, and we really treasure this because we truly are a community hospital that serves the neighborhood around us. María nos está mostrando un aviso que ellos habían publicado hace más de 100 años. El hospital tiene más de 100 años sirviendo a la comunidad. En ese aviso en particular, ellos están mostrando y ofreciendo su unidad de maternidad, y inclusive en ese aviso anunciaban cuánto cobraban por una cama a diario, por una cama privada, semiprivada, una cama en unidad, lo que costaban los diferentes valores. Así que alguien les compartió este aviso que fue publicado en 1918 para que ustedes vean un poquito todo el tiempo que ellos llevan sirviendo a su comunidad y prestándole servicios clínicos y de bienestar a la comunidad. Yeah. Actually, I think we were doing a better job then than we do right now, because right now in the States, we don't tell you how much it will cost you to come to a hospital. We need to do a better job nowadays. We need to go back to what we did 100 years ago. María dice que hace 100 años hacíamos un mejor trabajo contándole a la gente que costaba estar en un hospital. Hoy en día ya eso es una de las cosas que los hospitales no hacen, y ella dice que deberíamos volver a hacer lo que hacíamos hace 100 años, que es volverle a contar específicamente
los detalles de lo que es los servicios que prestan y el costo de los servicios a las comunidades. Yep. Yeah. So this is our mission to provide access to quality, individualized, compassionate care to everyone in the diverse and evolving communities we serve. I'm actually doing my doctorate of nursing practice right now. I have about 8 more credits to finish, so I'm finishing up. But one of the papers that I have to write right now is the diversity of the community that we serve. And I just did some research. About 70%, 74% of the population that we serve is African American at West Suburban, which is probably the highest, the most diverse population in Chicagoland. So and that's what we pride ourselves at, to be able to serve the underserved, diverse population around us. María les está mostrando a ustedes cuál es la misión de la institución, que es probar acceso a servicios de alta calidad, individualizados, con compasión, a una comunidad que es muy diversa y que está desarrollándose constantemente. Ella les cuenta también que ella está acabando su doctorado en enfermería, le faltan solamente 8 créditos, y como parte de sus estudios, una de las cosas que ella está haciendo es escribiendo y revisando, estudiando la característica de diversidad de su comunidad y la buena misión y las misiones que hay que hacer para poder servir a una población bastante diversa. This is our vision. Our vision is to sustain the delivery of inclusive, individualist healthcare service with collaborative teams, ensuring the best quality outcomes. We do have residents in both hospitals, family medicine residents at West Suburban and internal medicine at Wise. We also get podiatry residents, and we will start getting surgical medical residents as well. We will serve with empathy and respect across all generations in a welcoming, supportive environment, and we will proudly continue to train clinicians of tomorrow to respond to the evolving healthcare needs of the community today, supported by an environment that values a diverse and dedicated workforce. Okay. María nos comparte la visión de la institución, es mantener un sistema que incluya a las personas, individualizado, de servicio y colaborativo, que funciona con la comunidad. Ella les recuerda a ustedes que ellos además son un hospital donde tienen programas de residencia, donde tienen residencia en varios de los servicios, así que son también hospitales educativos, y parte de lo que ellos hacen es que ellos están muy orgullosos de poder continuar entrenando a los residentes del futuro para responder de una manera buena a las necesidades que tiene la comunidad y poder soportar los valores diversos y la población y la fuerza de trabajo que hay dentro de las comunidades. These are our values: resilience, integrity, compassion, and enthusiasm. Probably the one that I've been most excited about. Well, they're all really, the first 3 are standard values. Almost every hospital has that. You have to have compassion. You have to have integrity. Resilience is extremely important, especially with the pandemic and everything else going around us. But I love the enthusiasm part. And that's what I'm looking for people to show, that energy, enthusiasm. When I come to work, I spend more time with my coworkers than I do with my family. And if I'm not enthusiastic about what I do and the people around me, this will be a very sad life. So that's the quality I'm really looking for when I am interviewing people. Okay. María nos comparte los valores que tienen en el sistema. Ella dice que ustedes van a encontrar que en la mayoría de los hospitales los primeros 3 son bastante estándares, que la gente pueda tener resiliencia, que pueda manejar los retos que tienen por delante, buena integridad, buena compasión, pero lo que ella en particular quiere mucho, y una de las cosas que a ella le interesa mucho que los futuros candidatos le puedan ofrecer, es entusiasmo. Las personas gastan la mayoría cuando están trabajando muchas horas más a nivel de su trabajo con los compañeros, que a veces con la familia. Una de las cosas más importantes y que ella está de lo más contenta sobre lo que ellos pueden demostrar es el entusiasmo de poder
ser una persona que maneja todo positivamente y que es bastante, ayuda bastante en las acciones que se necesitan. Actually, I'm gonna go skip over this one. Some of the priorities that are very important for us for our hospitals. We have said this with our nursing team, and we make sure that we continuously focus on this and report where we are. But the very first one is patient experience. In the United States, patient experience is measured. It's mandated by the government that we do measure patient experience. So it's also a right thing to measure. How well are we doing this? How well are patients perceiving the care that we're providing? Then there's a CARIS, that's catheter-associated urinary tract infection, CLABSI, the central and associated bloodstream infection, C. diff, trach by day number 7. Those my ICU nurses will know this, that when patients are ventilated, we really want to put a tracheostomy in them by day number 7, and that's best practice. We are decreasing falls and falls with injuries, a big focus for us as well. Sepsis care, giving the antibiotics within 3 hours of admission, getting the blood culture before the antibiotics, VTE prophylaxis, that's a venous thrombolytic prophylaxis, and the length of stay. We're looking very closely at how long our patients are staying in the hospital. The reason for that is in the United States, the government pays you per diagnosis. So if a patient comes with a heart failure in the hospital, the government will give me 5 days of pay. Doesn't matter if the patient stays here 3 days or 20 days. That's all I get, just 5 days. So we can try to keep the patient right around those 5 days of length of stay, then we will come to positive zero. We don't make money. We just want to be zero at the end of the month, that whatever we paid out, that we get the money back. So those are some of the priorities that we are focusing on right now. María les está mostrando importante que entiendan un poquito cómo son las prioridades del sistema de salud en los Estados Unidos. Y lo que ustedes están viendo aquí son muchas de las cosas que ellos están enfocados, porque no solamente los mide el gobierno, pero la forma como también los diferentes hospitales reciben su pago por prestar los servicios está basado en esto. Obviamente, la experiencia de los pacientes es fundamental, tener mucho cuidado con las sondas que ellos utilizan, con las diferentes líneas intravenosas que se están usando, los diferenciales, el manejo de las traqueostomías, que los pacientes no se vayan a caer, no tengan ninguna caída ni se vayan a tener ninguna herida o cualquier cosa que ocurra durante esto. Ellos tienen un enfoque bastante alto. Cuidar mucho las infecciones sépticas que no vayan a ocurrir, muchas cosas que tienen que ver con los VTE profilácticos y sobre todo un alto enfoque, porque el pago que reciben los hospitales está enfocado en tener una buena, un buen manejo de los pacientes y que la duración de los pacientes en los hospitales, lo que se llama el tiempo de duración de la atención, sea proporcionado a lo que corresponde a lo que el hospital está siendo pagado por eso. Estos son, por ejemplo, algunas de las prioridades clínicas que para los enfermeros son importantes. So I just want to talk just a little bit. I'm not going to go through all of the slides, but why is patient experience important? I have mentioned this a few times, a little bit about it already. But positive patient experience correlates positively to prevention disease management. Also, patients who have good patient experience adhere to the medical advices better, and at the end of the day, also will have better outcomes. Ella no va a entrar en muchos detalles, pero quieren contarles un poquito por qué la experiencia de los pacientes es tan importante. Es importante porque una experiencia positiva de los pacientes ayuda tanto para la prevención y el manejo de las enfermedades en un futuro. Una experiencia positiva de los pacientes significa que ellos también se ajustan o se unen y mantienen las recetas o las prácticas que le recomiendan, los tratamientos que los recomiendan, los planes que recomiendan los doctores, y además permite que tengan mejores resultados clínicos. La experiencia también lleva a mejores resultados clínicos.
So, you know what? I am going to stop here and see if there's any questions for me and maybe have a conversation. The rest of the slides really talk about patient experience, but maybe we can see if anybody has any questions for me. Ok. María dice que en vez de darles toda una información sobre la experiencia de los pacientes y toda la parte del manejo, ella más bien prefiere que tengamos un poquito una conversación con ella, que por favor ustedes le hagan preguntas directamente a ella. Ella está aquí para contestarle todo tipo de preguntas. No les dé pena, levanten la mano, nosotros los vamos llamando. Si alguien las quiere escribir por el chat, por favor diríjanos las preguntas, ¿ok? Maria, while we wait for some of the questions, I think some of the questions that people like to know is, are you hiring in all the service areas in the hospitals, or you have some preferences? Sure. So the only area where I really don't need much help is mother baby. Everybody wants to work there, and the surrounding hospitals are closing down their mother baby units, so they're consolidating more and more. So that's an area where I do not need help. My biggest need is emergency room and critical care. Okay. Because I have the most nurses in those two areas. Okay. Yo le estaba preguntando a María que si nos comentaba en cuáles de las áreas clínicas de los hospitales ella está contratando o tiene las mayores necesidades. Ella dice que en este momento, con excepción del área de maternidad, ella es un área donde ella no necesita mucha ayuda en estos momentos. Ella tiene muchísimas vacantes en todas las áreas, en particular en las áreas de emergencia y de cuidados críticos. En este momento ha habido bastante consolidación de programas de maternidad y pediatría, por lo tanto, en este momento no tiene una necesidad muy grande por enfermeros para trabajar en esas áreas, pero en todas las demás áreas de los hospitales tiene muchas necesidades. María, in the areas like psychiatry and rehab, do you also have needs for? Yes, I have needs there as well. Psychiatry particularly, rehab not as much. Once again, that's an area where a lot of the nurses here want to be in. It's kind of a little bit of a slower paced, and it's not as demanding. So I don't need as many in rehab, but I definitely need nurses in behavioral health. Ok. En las áreas, por ejemplo, como psiquiatría y rehabilitación, yo le preguntaba en particular, también tiene necesidades en la área de rehabilitación, no tantas como en la área de psiquiatría, pero también tienen ofertas laborales en esas áreas. María, somebody is asking if you, based on the experience that the people have, you will make the decision what area you will recommend for the person. People will say to you, I have a lot of experience in critical care or in emergency department or in medicine. Will that be the best way that you will be making a decision to make an offer for one of those individuals? So what we have been doing so far, Carrie and I kind of connect ahead. We review the resume together and we kind of make a decision. Okay, this appears to be good fit for this person. We kind of agree on it together based on the resume and the conversation that Carrie has had with the candidate. Correct. So, Yamin pregunta, como me oyeron, que según la experiencia se hacen a las ofertas laborales y María responde que obviamente entre nuestro equipo y ella revisan a los diferentes candidatos en que han trabajado, en que desean trabajar y basado en esas discusiones preliminares, el hospital hace las ofertas laborales. Okay. María, can you tell a little bit about the training and education that you will do or you do for a new nurse coming into your hospital?
Sure. So, if this is generally speaking, if this is a new grad that doesn't have any nursing experience, we will give them up to 12 weeks of orientation. Anybody coming in with experience, we will go from 6 weeks maybe to 8 weeks. It really depends. We want to make sure the nurses are set for success, and if they need additional week, fine, we'll give it to them. Or if they say I'm ready after week number, fine, that's fine as well. It's really not set in stone. It's something that the unit leader and the educator kind of keep an eye, meet with the new staff and make a decision together. Ok. Normalmente la mayoría de las personas, yo le preguntaba a María que nos cuente un poquito de el programa de educación y entrenamiento para enfermeros que llegan nuevos al hospital. Ellos de entrada ofrecen un programa bastante completo que dura 12 semanas, ¿ok? Para empezar, y a medida que la persona ha progresado en esos primeros 3 meses de educación y entrenamiento, toman una decisión de cuánta más orientación o ayuda y aprendizaje la persona tiene y está lista para continuar, ¿ok? I'm trying to read, and now I start to come a lot of questions, so allow me for a second. I'll read them, and I'll translate for you. David, while you're checking on a couple things in my chat, I have somebody who is an operating room nurse that scrubs and circulates and also does robotics. And so the question is, can they use all of their skill sets because they worked hard to get those skill sets? Is that valued at Weiss or West Suburban? Scrub and circulate. Absolutely. A while back, the United States, we went to separate the circulation. Nurses would do circulation, and then we would hire scrub techs to do the scrubbing. But we're having a hard time finding scrub techs that are really good. I guess quality is the right word to say. And they're also very, their salary has gone significantly. And I'm like, well, why don't we just hire nurses to do both? So I think we're going in that direction. I think other hospitals are going that direction as well. So yes, absolutely. We do have a robotic surgery here at West Sub. Weiss does not. But definitely, scrubbing, circulating, and robotics is something that we can definitely use those nurses here. Terrific. Thanks. Thank you. Una enfermera preguntaba que ella tiene experiencia trabajando en el área de cirugía, incluyendo trabajo con equipos robóticos y circulando. María le dice que absolutamente esos son tipo de enfermeros que ellos también están necesitando, para utilizar también ese mismo tipo de experiencias que las personas tienen. What happened, Maria, is somebody's asking me, they have just worked in general medical, surgical. Do you need them to have a specific specialization if they eventually want to move into some of the other areas, or you will help them train to some of the other areas? Somebody who has a lot of experience in medicine or surgery, or would like to eventually become a critical care nurse, is that an opportunity that the hospital offers? Yes, of course, transferring from one area to another, that's the beautiful thing about nursing. You can find exactly what fits you at the specific point of your life. So we definitely promote transferring to different areas. The general rule is you cannot transfer for 6 months. 6 months, you have to stay in the unit that you're hired for. And then if you are showing, interest and everything is working out fine, yes, we will allow transferring to different areas. Entonces, la pregunta era, personas que han trabajado, tienen mucha experiencia en áreas un poquito más generales, medicina, cirugía, y que están interesados en entrar a unas áreas un poquito diferentes, áreas como, por ejemplo, cuidados intensivos, algunas áreas un poco más especializadas. Los hospitales, una de las cosas estupendas que los hospitales ofrecen es que ellos ayudan a que las personas transicionen, se eduquen y transicionen a las áreas en que tienen interés de trabajar, ¿ok? Eso es parte de nuestro sistema para ayudar a que las personas crezcan
clínica y profesionalmente en el país. There is a couple of questions related to sponsorship. Sí, the hospital will become your sponsor to become a U.S. resident. That's part of what the hospital will offer. La pregunta que están haciendo es que si el hospital se vuelve el patrocinador para su residencia a los Estados Unidos, claro, eso es parte del contrato de trabajo y ellos se vuelven el patrocinador de tu residencia permanente a los Estados Unidos. Here's an interesting question. Maria, in a long-term outlook, if somebody in particular wants to know if eventually they like to kind of follow your track or become a nurse practitioner, if that's something that the hospital will help them eventually pursue, becoming a doctor in nursing or becoming a nurse practitioner, is that something that's within the scope of the support that the hospital will provide the nurses? Sure. So after a year of employment, you will become our employee. You're eligible for tuition reimbursement, and it's up to $5,000 a year. Doesn't cover everything, but still it covers fair amount of. That's normal, normal. That's the average what you would get for tuition reimbursement in any hospital. So I like to say when you're nursing, especially in the United States, you can go finish your BS. So I finished first my associate degree in nursing. That was 2 years. Hospital paid for that. Then they paid for my bachelor. Then they paid for my master. Then they paid for my FNP. Now, not many hospitals will pay for your DNP unless you make deal with them. And this hospital is paying for it because part of my offer letter, I guess I'm trying to say. But all the way to end of your master's degree, many hospitals will pay for it. Same with us. Okay. Aquellos que están interesados en progresar su carrera, obviamente los hospitales en que María manejan ofrecen un monto anual en promedio aproximadamente unos $5,000 al año para que ustedes avancen clínica y profesionalmente. Con esos dineros ustedes pueden usarlos. Si ustedes obviamente no tienen su licenciatura, lo puedes usar para licenciarte en los Estados Unidos. Eso fue, por ejemplo, algo que María hizo. Ella sacó su licenciatura pagada por el hospital. Ella hizo una maestría con la ayuda económica del hospital y ella dice que con eso también puedes obtener muchas otras áreas de especialización. No muchos hospitales ofrecen pagar por un doctorado en enfermería, a excepción de que hayas avanzado a una posición bastante alta en el hospital y en ese momento sí puedes negociar con el hospital que te paguen tu doctorado en enfermería, pero hasta una maestría los hospitales dan dinero que lo puedes utilizar para pagar parte, sino todo de tu avance profesional en la carrera, ¿ok? There's a great market for nurse practitioners in the United States, and the outlook is looking very bright. There'll be more and more need for nurse practitioners in the U.S. Okay. Y María les recuerda que hay mucha demanda en este momento y más, va a haber mucho más para enfermeros practicantes en los Estados Unidos. Así que hay magníficas oportunidades y es una de las cosas en que ustedes pueden pensar en especializarse y obviamente la paga de los enfermeros practicantes es bastante alta y hay un magnífico panorama laboral para ese tipo de enfermería. Maria, for people who has a little bit more of like a diagnostic and treatment area on your areas, like the for chemotherapies or I don't recall all the ones that you presented. Will you let them transfer after a while to some of those more your cath labs, your diagnostic and treatment areas? That's an area that they will be able to join, especially people who may have quite a bit of experience working on some of those diagnostic and treatment areas?
Yeah, of course, but critical care is really critical care anywhere. So I would not hesitate to somebody who has ICU experience in other country to come to ICU here. I don't have a problem with that. Emergency room is a little bit different, I think, just because there's a different rules and regulations and laws in the United States. So it's not that we have not high. I would be open to that idea as well. Cath lab also is very similar. We have one of our residents, they're from India. So he is internal medicine resident and his wife is cath lab nurse from India. And yeah, I'll hire her in my cath lab, not a problem at all. Ok. La pregunta es, obviamente, si tú tienes experiencia en algunas áreas como quimioterapia, en el área de los servicios cardiovasculares, etcétera, ellos en principio no tienen problema en hacerte una oferta laboral en las áreas. Las reglas y regulaciones en el área de emergencia, en las áreas de diagnóstico y tratamiento son un poquito diferentes en los Estados Unidos. En general, la preferencia es que hagas una rotación unos meses por una de las áreas más generales para acostumbrarte al sistema americano de la salud y después sin ningún problema entrar a algunas de esas áreas donde ellos también tienen muchas oportunidades. ¿Ok? Muy bien. I'm reading. Isis, tienes que entrar a una reunión informativa donde muchas de las preguntas que me estás haciendo son preguntas del proceso. Te recomiendo, ahorita te dejo los enlaces, que entres a una reunión informativa. Maria, a person who's coming to you, who has a lot of experience in pediatrics ICU, but is coming to you to work on an ICU, you're going to receive her in an ICU? Yes, I mean, many of the principles are the same, except that these are bigger people. I remember I was orienting NICU nurse to work in the ICU, and one of the lines got disconnected, and there was little blood on the floor. She's like, "Oh, look at all this blood!" I said, "Don't worry, there's so much more where it came from," because her mindset was set on NICU, little babies, and this was a big person. Just take that little adjustment, but should not be a problem. Okay. Laura, los principios son básicamente los mismos. Te van a hacer la transferencia para trabajar directamente en la unidad de cuidados intensivos. Una gustaría saber, hablando en Estados Unidos, de hecho, tengo que entrar, le ayudan con algún recurso económico. Sí. El hospital da una ayuda anual de aproximadamente unos $5,000 para que ustedes puedan especializarse, ¿ok? Para que puedan empezar a pagar sus procesos de especialización. Give me 1 second because some of the questions are coming in Portuguese, so I have to translate them first before I can translate them to you. Gustaría saber si una ya mejorando esta ciudad aún hecho chance de entrar. Sibila, is an immigration question. I would have to answer her on a separate thing. Sibila, pues tengo que ver bajo qué estado migratorio estás en los Estados Unidos. Raúl, por favor, contéstale en portugués que tenemos que ver bajo qué estado migratorio ya está en Estados Unidos. Proceso de mudanza de Estados Unidos para estudiante, no. Yo soy enfermera formada de 5 años. He hecho experiencia en unidades de terapia intensiva de emergencia. Perfecto. Yo quiero especializarme como enfermero anestesiólogo. ¿Es posible si trabajo con usted? For somebody who eventually would like to become a CRNA, obviously they require their ICU experience. After that, the hospital, I believe that the question is
they can use the tuition reimbursement to continue studying to become a CRNA? You're not going to be able to work and go to CRNA school. CRNA school is a full-time. There's no work. You cannot count on working while you're in CRNA school. Okay. Maria, I think there are some new programs that are now part-time. Okay. Yeah, so, I mean, yeah, so as long as it's up to a master's degree, we will cover, yes, through okay. master's. Yes. El hospital cubre todos los programas hasta una maestría y todos los programas que son de tiempo parcial. Obviamente puedes continuar trabajando y usando las ayudas financieras del hospital. Buenas tardes, David. Tengo 23 años de experiencia en sala de operaciones, en cirugía. Ya tengo qué oportunidad tengo de trabajar en esa área. Gonzalo, María, somebody asking about the opportunity to work in the OR, in surgical services, but you already answered that question. So I'm just going to let him know that you do have opportunities for people to work in the surgical area. Gonzalo, hay oportunidades con este sistema de hospitales para trabajar en el área de cirugía. Siempre especial en cuidados quirúrgicos, posibilidad de trabajar. There are people there's a lot of people asking me the same question over and over, that they are really interested to working for you in the area of critical care. So you already answered the question that no, you have lots of opportunities to work in critical care. I'm critical care nurse myself. I'm a CVICU nurse, and I love critical care setting. I think that will always be my identity. Ok. Este sistema hospitalario tiene muchas oportunidades en el área de cuidados intensivos, las áreas generales de medicina, en las áreas de quirófanos, en las áreas quirúrgicas, todas hay oportunidades en el área de emergencia. Las únicas áreas que tienen un poco limitadas son en obstetricia, que en este momento no están necesitando muchas personas en el área de obstetricia, y un número bastante disponible en el área de psiquiatría, no tanto en el área de rehabilitación. ¿Ok? Para volverles a dar el panorama de trabajos que hay disponibles con este sistema hospitalario. I think that's all the questions. Let me see, I didn't miss anyone. David, I wanted to make a comment. Yes, sure. So Maria, I'm really interested to know how you develop such a great leadership team. And the reason I ask that is in interviews, I've been meeting with Jason from the emergency department, Maureen from critical care area, and many others. And one of the things that they really have been talking about is looking for people with that enthusiasm, people who are glad to come to work every day, who feel like this is a calling, that they really are there because they want to make good things happen for patients and families. And as your leaders are talking to the nurse candidates about that, they are just oozing enthusiasm and support and positive attitude. So what do you do to get these leaders that are just completely all in? Because I think that's one of the huge benefits of working in your system. One of my biggest priorities is to develop my leaders. If they're not developed and if they're not able to carry the vision and mission that we have nothing. So I do, we are very intentional about the leadership development skills with my team, that they understand what's expected and that we are aligned. Jason is awesome. He's a young leader. He's actually calling me just now. I'm going to have to call him back and see what he needs. But understanding that there's certain expectations and we have to be all aligned with them, and meeting with them frequently, providing leadership development articles, assignments, different stuff like that. So getting them engaged. Well, congratulations on doing that good work, because I can really see it, and so do the candidates. The candidates are like, wow, they have that interview, and when they're done, they're like, this is where I want to be.
So Awesome. good for Awesome. you. Thank you. Mhm. Carrie le preguntaba a María que ella ha desarrollado uno de los mejores y más competentes grupos clínicos que tienen un magnífico liderazgo, están bastante reconocidos en el mercado de la ciudad de Chicago. Contarle un poquito ella cómo ha sido para motivar a tener un grupo tan bueno y tan competente. Ella les explicaba cómo ellos están tan enfocados en el manejo de los pacientes, darles oportunidades a su equipo de que ellos desarrollen las nuevas capacidades y las nuevas y los nuevos perdonen que estoy tratando de traducir los nuevos intereses, y eso le ha ayudado mucho a crear uno de los mejores grupos de liderazgo dentro de su institución. Maria, I don't think that's the case, but there is two people asking, are there any opportunities to go straight into ambulatory care? I don't have many openings there, you know. I'll be a little hesitant to do that. Correct. We usually tell them that they need to at least transition a year in the inpatient care world before they can transition into the outpatient world. But I just wanted to run that by you just in case. Yeah. You know, this is an investment for us. We're investing in the candidates, and we need to be wise with our investment, and we go in the areas where the need is the greatest. Correcto. Okay. Normalmente, para las personas que están interesados eventualmente en trabajar en áreas de servicios ambulatorios, los hospitales normalmente quieren que tú transiciones por lo menos un par de años, 1 o 2 años en las áreas normales de hospitalización antes de que te van a dar oportunidades de trabajar en algunas de las otras áreas. ¿Okay? Es las áreas de hospitalización es donde tienen las mayores necesidades, y ahí es donde quieren ellos hacer la mayoría de sus inversiones, es que trabajes, y además porque es la mejor forma de transicionar, es que trabajes en las áreas regulares de hospitalización. Okay. Maria, I have a question from someone who says, tell me about the benefits for vacation and holidays. Are they the same as they are for staff that just are from the United States, or are they different? I know the answer to that, but I'll let you answer it. Yeah. You know, no, we hire you and you're our staff, and the same rules and regulations that apply to everybody apply to you. For first of all, because that's the right thing to do, and second of all, will be illegal for me to do anything else. Right. So yeah. I actually prefer it. We prefer that you work for us versus for some other agency and then working with us. Yeah. No, Carrie, I'm sorry, I was answering a person. The same benefits for vacation and holiday, and do the nurses that come through this sponsorship program, do they receive all the same benefits and salaries and everything? La pregunta que le hacían a María es que obviamente todas las personas, todos los enfermeros internacionales que vienen a trabajar con estas instituciones reciben exactamente los mismos beneficios y las mismas prestaciones que reciben los enfermeros nativos americanos. No hay absolutamente ninguna diferencia. Los salarios también los ajustan basados en tu experiencia a que sea un salario equivalente a los salarios que reciben los enfermeros nativos americanos. Okay, I don't have many more people. ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que ya hemos contestado a Sibila. I will have to talk to you offline about your immigration issue. I'll be happy to do that. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? I think they cover
1 second, there are a few more. As long as you get experience, those. They want to know, obviously, salaries in the United States get adjusted based on your years of experience. As soon as you're acquiring more experience, your salaries changes year to year, is what somebody's asking, Maria. Yes, generally speaking, that is the case. You know, we have a starting salary for new grads that everybody starts at that rate, and then we slowly go up. And there's a periodical salary increases. We just did nursing salary increases the last year for all the nurses. We try to have that every year, depending on what's happening with the hospital, but there's a periodic salary increases for sure. There's always opportunity for overtime. There's always opportunity for picking up extra. Anything that's work over 40 hours a week is time and a half. And you can get as many hours as you want, more or less. Ok. Obviamente, anualmente hay ajustes salariales que están basados obviamente en la experiencia laboral y el costo de vida de ajustes que se hacen. Ellos acaban de hacer un ajuste recientemente. Siempre hay oportunidades para aquellos que están interesados en coger algunos turnos extras o trabajar algunas horas adicionales. El hospital obviamente paga eso con bonificaciones y diferenciales sin ningún problema. Los salarios en los Estados Unidos siempre se ajustan anualmente sin ningún problema. Ana, los contratos no tienen límites, los contratos no tienen expiración. Tu compromiso con el hospital es un mínimo de 3 años, pero el hospital, los contratos son indefinidos, no se acaban a los 3 años. Okay. So somebody's asking, they would love to see, will it be possible to schedule to always work 36 hours, 3 days in a row all the time? And obviously after that, they would like to see if they can get additional hours. If that's a common way to do, but I'll let you answer, but Maria, sure. Somebody would like to say they would like to work. There's some rules around scheduling. We do ask that you work every other weekend. And besides that, what other days you work, it really, doesn't matter to us. If you want to do 3 in a row, that's fine. Do Friday, Saturday, Sunday, that's fine, not a problem. But the weekends are the mandatory ones that we really need coverage for, because as you can imagine, everybody wants their weekends off. So we have to make those rules in place. But which other days you work, it's flexible. Okay. El horario de trabajo es bastante flexible. El único requerimiento que en general la mayoría de los hospitales tienen es que trabajes cada segundo fin de semana o cada tercer fin de semana. En este caso en particular, cada segundo fin de semana. Tienes que hacer una rotación de fin de semana. Como quieres ajustar tus horarios, eso es fácil de coordinar con tu director de unidad o con la persona, si quieres trabajar 3 días seguidos y después tomar un cuarto turno o como quieras adicionar. Ellos son muy flexibles en ayudarte a acomodar tus horarios de trabajo. ¿Ok? Muy bien. Very good. I don't think I have any other questions right now. Carrie, anything that you have received? I did just get a question from somebody saying, for the 3 years that they'll be working where they are, that's a requirement, can they work past the 3 years? And could they, if they get started on, if you need help on day shift, 6 months into it or 8 months into it, would they be allowed to stay in the same unit but work a different shift if there was one available? Yeah, so those 2 questions. We hope you stay with us 30 years, actually. That is our hope.
And yes, of course, changing shifts is always an option depending what the unit needs. Right now, most of my needs are on the night shift. That's why we're heavily hiring for the night shift. I have some day shift openings as well. I don't see anytime soon where I will not have day shift open. So really, it's based on the needs of the unit. And if you talk with the director and say, "Hey, I really want to work days," and there's an opening, that's not a problem. Okay, great. Thank you. La pregunta que hacían es, en general muchas de las personas empiezan a trabajar en los turnos nocturnos, entre otras, para que ustedes sepan, los turnos nocturnos pagan un diferencial, pero si una persona quiere, si hay un turno diurno y quiere transferirse, no hay ningún problema a poderse transferir. Siempre van a haber oportunidades de poderse mover de un turno nocturno a un turno diurno a medida que las oportunidades se ofrecen. En este momento, la mayoría están en los turnos nocturnos, pero también hay oportunidades en turnos diurnos. Así que eso no es un problema. Con respecto nuevamente, las ofertas laborales son permanentes, son indefinidas. Los hospitales quisieran que ustedes ojalá hagan el resto de su carrera profesional con ellos, pero tu compromiso es un mínimo de 3 años. Por favor, 1,000,000 de veces les digo lo mismo, no confundan el compromiso mínimo de 3 años con que la oferta se acaba a 3 años. Las ofertas laborales son permanentes. Los hospitales están muy interesados en que ustedes les guste el hospital, les guste el ambiente donde están trabajando y ojalá hagan el resto de su carrera profesional con ellos. ¿Ok? Y si es posible rotar eventualmente de un turno nocturno a un diurno, o si prefieren un diurno de vuelta a un turno nocturno, siempre hay oportunidades y siempre hay oportunidades eventualmente de transferirse de un servicio al otro. Si uno tiene necesidades o deseos de crecer o conocer un nuevo servicio, los hospitales están muy interesados en que hagas esto, que puedas cambiar unidades, que puedas cambiar servicios. Okay. Just restating 2 things that you have said before, Maria, about the switching of shifts and the opportunities to eventually train to move to a different service if that's what they want. Okay. I think, Maria, we're about exhausting the questions. Let me see a couple more questions. Okay. Algunas personas me están haciendo preguntas sobre el proceso de cómo se hacen los requisitos y todo. Aquí les dejo, los invito, por favor, cópienlo en el chat, cómo asisten a una reunión informativa donde les explicamos absolutamente todo. Ahí les estoy dejando el enlace y los horarios. Por favor, léanlos con cuidado si los copian. Ahí pueden entrar a una reunión informativa donde les hablamos de los requisitos y los otros detalles que ustedes necesitan y contestamos preguntas migratorias. Si tienen alguna pregunta específica para María del hospital y quieran conocer algo más del hospital. Okay. I think, Maria, that they don't have any more questions for you. We have about maybe 4 or 5 people who would like to know how quickly they can interview with you. So we're going to be busy tomorrow. so I want you to know that there's some people already lining up to set up an interview to talk to you. Okay. Sounds good. Sounds good. Okay. Looking forward to it. Maria, they were waiting to meet with you. We've been meeting with many people really talking about it. And I said, come on Wednesday night. You can meet Maria. You can see what I'm talking about. So thank you so much. I really appreciate your coming and sharing. Yeah, thanks, Maria. Really appreciate it. Thank you for inviting me. Thank you. Appreciate it. Have a good evening, everybody. Muchas gracias a todos. Gracias a María por haber venido. Los invitamos a aquellos, ya sabemos que hay muchos que están interesados en entrevistarse con los hospitales. Carrie va a estar haciendo los arreglos para los que están interesados para unirse al grupo de personas que ellos están contratando para venir a trabajar con ellos. Muchas gracias a todos. My friend Amanda, do you have a little mention on what's coming up? There she is. Hi. Yeah. Okay.
So for next week, we have OET coming to talk about their OET exam. And the following week, so that's November 8th, 8 de noviembre, and 15 de noviembre, we have our immigration attorney, abogado de inmigración. Yeah. Amanda nos dice que en las próximas 2 reuniones que tenemos, la próxima semana va a venir la compañía OIT, que es una de las compañías que da una de las pruebas de inglés que ustedes van a tomar. Vengan, aprovechen, ellos van a contar cómo es el examen de inglés que ellos dan, que está enfocado en enfermería, en qué consiste, en qué estados de los Estados Unidos aceptan el examen, etcétera, etcétera. Buena oportunidad para enterarse en más detalles de cómo funciona esa prueba de inglés. Y en 2 semanas, no se pierdan aquellos que tienen preguntas migratorias. Uno de nuestros abogados va a venir para que ustedes puedan hacerles preguntas migratorias directamente a ellos y aprovechar una charla directamente con los abogados. Maria, thank you very much. Did we lose Maria? Yeah, I think she signed out. Okay, so muchas gracias a todos. Los esperamos la próxima semana y para que vengan y conozcan. Y muchas gracias por haber entendido el seminario de esta noche. Thank you, Raul. Thank you, Thanks. David. Thanks, Raul. Okay. Bye. Bye bye. Okay, bye, everybody. Buenas noches.